Hello everyone, welcome back to Everyday English. Today let's catch a glimpse of what kind of a director Christopher Nolan really is through the words of the incredible actor Matt Damon, who plays Odysseus in the Odyssey. We'll hear how Nolan's deep attentiveness to his characters doesn't just stay inside the script, it directly follows the actors onto the harsh shooting sets. This brings us to today's beautiful expression, extend beyond the page. extend beyond the page, 어디로 넘어 확대되다, 확장하다. Okay, so it's a poetic phrase used when something doesn't just stay trapped inside a book or text, but actually expands into reality or other areas. Matt Damon is one of the director Nolan's personas, having appeared in both of his previous works, Interstellar and Oppenheimer. Having taken on the lead role in Odyssey following these two major films, it seems his connection with the director is indeed deep. I cannot help but look forward to the release of this movie, if only to see his performance. Okay, now getting to the main point, let's begin day 57. First, let's check yesterday's answer to say 반전으로 주인공이 깨어나보니 모든 것이 꿈이었습니다. In English, using our twist expression, the correct sentence is, in a twist, the main character woke up and realized everything was just a dream. It's very clean, straightforward way to introduce an unexpected shift in a story. Excellent job to everyone who participated. Let's read today's moving quote from the Time article. Matt Damon describes the gripping atmosphere on Nolan's set. Nolan's attentiveness to his characters extends beyond the page. He famously forgoes the director's chair, preferring to stay close to his actors. When you are uncomfortable, you are most of the time physically just by nature of what's required to get these shots. If you turn and look over your shoulder, he's no more than 5 feet away and doing the same thing without complaint, says Damon. There's something really nice about being a soldier in the foxhole and looking over and the general is right next to you. Okay, let's check the key vocabulary. Attentiveness, 세심한 관심, extend beyond, 어디 너머로, 확대되다, forgo, 하고 싶은 것을 포기하다, no more than, 겨우, 단지, foxhole, 전쟁터에서 몸을 숨기는 구덩이, general, 장군. Okay? Let's look at the sentences. Nolan's attentiveness. 자, 이 놀란 감독의 세심한 관심 to his characters. 그의 등장인물들에 대한 이 관심은 extend beyond, 어디를 넘어 확대되죠? The page, 대본을 넘어갑니다. 대본 안에 머물지 않습니다. 실제 현장 속에서 볼 수 있습니다. He famously forgoes a director's chair. 그는 유명하게도 감독의 의자를 포기합니다. 가만히 감독의 의자에 앉아 있는 게 아니네요. Preferring to stay close to his actor. 그래서 그 배우들 가까이에 머물기를 더 좋아하는 거죠. When you are uncomfortable, you are most of the time physically just by nature of what's required to get these shots. 자, 어떤 상황에 비유를 하고 있습니다. When you're uncomfortable. 배우들이 좀 뭔가 불편할 때요. You are most of the time, 대부분의 경우에 physically, 신체적으로 불편함을 느낄 때 just by nature of what's required to get this shot. 이런 촬영들을 하기 위해서 요구되는 그런 상황 속에서 불편함을 느낄 때 if you turn and look over your shoulder, 고개를 돌려서 어깨를 너머를 보게 되면 he's no more than 5 feet away. 이 감독이 겨우 5피트 떨어져 있는 거리, 아주 가까운 거리죠. 한 1.5m 정도 5피트 떨어져 있는 거리에 있어서 and doing the same thing without complaint. 불평 없이 어떤 같은 일을
그 배우들과 같은 어떤 것들을 하면서 있습니다라고 says Damon. 이 배우 데이먼이 이렇게 이야기를 합니다. There's something really nice about 정말 이것과 유사한 그런 멋진 면이 있어요. 자, 어디에 비유하냐면요. Being a soldier in the foxhole. 참호 속에 들어가 있는 이 군인이 looking over and the general is right next to you. 바로 그 장군이 자기 바로 옆에 있다라는 걸 보게 되는 그런 것과 유사한 멋진 상황입니다. 라고 이야기를 하고 있습니다. Okay? Today's star expression is extend beyond the page, which means literally page 너머로 뻗어나가다. Okay, so let's look at the examples first. 비즈니스나 브랜드 마케팅에서 Our company's values extend beyond the page and are reflected in how we treat our customers. 자, 우리 회사의 가치가 단순히 문서에만 머무는 것이 아니고 고객을 대하는 방식에 그대로 반영이 됩니다. The second, 교육이나 이론을 이야기할 때요. The lessons from this textbook, 자, 이 교과서의 교훈들이 extend beyond the page, 책 속의 내용에 그치지 않고 and apply to real world problems, 실제 현실의 문제들에 적용이 됩니다. And the third, 예술이나 문학 평론에서요, 사용됩니다. The emotions of the story, 자, 이 이야기의 감동이 extend beyond the page, 책장을 넘어서까지 확장이 되어서 leaving a lasting impact on the readers. 독자들에게 오랫동안 남는 어떤 감동을 줍니다. Okay? Now it's time for today's deep dive. Let's clarify a tricky grammar point. No more than means only. For example, when I say I have no more than 10,000 won, it means I have only 10,000 won, which conveys a sense of regret or emphasis. So no more than은 겨우라는 의미로 아쉬움이라든가 약간 강조의 의미를 갖습니다. So when Matt Damon said Nolan was no more than 5 feet away, it emphasized that the distance is very close, being only 1.5 meters. Okay? But on the other hand, not more than means at most, 기껏해야, which is based on an objective figure without any emotion. The nuances are completely different, aren't they? Okay? The not more than은 기껏해야 그런 의미인데 약간 그 객관적인 수치를 나타내는 거지 어떤 감정적인 전달은 없다. 그렇게 보시면 되겠습니다. Now for today's quiz, let's practice our key phrase. How do you say this in English? 그 소설의 메시지는 책 속 내용을 넘어 우리 사회에 영향을 준다. The message of the novel blank and affects our society. Okay? Leave your answer in the comments. Just like Nolan's dedication, I hope the English you learn here extends beyond the screen and into your daily life. See you tomorrow for day 58. Bye.